drivers. So a pastor, it will be just an act caused actually by a drunken driver. That's how they will knock a pastor. That pastors are fighting in their homes, reverends and fathers. I have never been to a police and found a father or a reverend or a pastor who has fought. I have never. I can see how much can an individual consume that alcohol when it is being, because if you want to enforce, it is very difficult. I saw it, I've seen it, so it is and even if we come up with a new alcohol bill as being proposed, we are making the commodity very precious. The more we regulate, the more the precious the commodity becomes, the more people tend to consume because they know there's something good in it. Alipootera ziraga nti ebitamiiza ebikozesebwa bannayuganda abali mu myaka 15 n'okudda waggulu bikola lita 12.2 olwo mu Africa ne bikola lita 4.8. Are you proud, honorable members, that we are the leading alcohol consumers in Africa and we are the third in the world? We consume more alcohol than anyone and we are called a third world country. Drawing from the statistics above, we can state that there is no safe level of alcohol. Alcohol consumed in any amount contributes to negative health outcomes, and this assertion shall be clear to all. We also want to reiterate that alcohol is associated with negative social and economic outcomes to not only the users but also the societies and communities where they live. Kitegerekese nti okukozesa ebitamiiza naddala mu bavubuka kikoseza nnyo n'ebyenjigiriza by'abayizi naddala mu matendekero aga waggulu. Let's protect the brain, and that's our proposal, and we have a technical explanation for it. Because of the brain which is still growing in these children, let them not drink alcohol. If they start alcohol at 18, a good proportion will have their brains affected, and that's going to affect them, and there is scientific evidence for that. There are studies that has been done, and they indicated that alcohol consumption has a negative effect on the academic performance of students, as it can make it difficult for them to manage their academic responsibilities and their social life as well, and this lead to a high risk of dropout or failure and repetition of classes. Emitendera egyateekebwawo okulwanyisa endwadde ezitasiigibwa mu 2014 gyalaga nti ebitundu 28.9 ku 100 eby'abantu abatemera mu gy'obukulu 18 okutuuka ku 69 bakozesa ebitamiiza. Wadde ng'omuwendo gweyongera okutuuka ku bitundu 3.1 n'akatundu kamu ku 10 mu mwaka gwa 2023. Ndi Nafka Farida ne Marion Awori. Honorable Francis. Akakiiko ka Parliament akalondoola ensaasanya y'ensimbi y'omusolo PAC akagala contractor Balloon Zeng owa China National Aero Technology International Engineering Corporation eyaweebwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'abajaasi erya UPDF Mbuya annyonnyole ddi omulimu guno lwe gunaggwa. Eddwaliro lyali lyakugwa mu 2020 ne kwongezebwayo okutuusa mu Juni wa 2023. Eddwaliro lyali lyakuzimbibwa obuwumbi 1,006 era contractor yaweebwako obuwumbi 69 wabula ababaka beewuunyiza bwe batuuseeyo ne basanga nga teri mulimu gutambula nga n'ekifo kyazikadda. Abaka mu Parliament batula akakiiko akalondoola ensaasanya y'ensimbi y'omusolo PAC babitaddemu engatto ne boolekera ekifo awaazimbibwa eddwaliro ly'abajaasi Mbuya National Referral Hospital. Kididde alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eya 2023 okwoleka nga omulimu bwe gwali ku bitundu 7 ku 10 mu kifo ky'ekyenda ekyali kisuubirwa. Mu kwongera okulambula eddwaliro erizimbibwa woofiisi ya ssaababalirizi yaloleka nga bwe waliwo okulwa okuyitiridde, wabula minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako n'ategeeza nga okulwa bwe kwali kuvudde ku mbeera y'obudde eyali enzibu ennyo, okusaba okwongerwa ssente n'okutaataganyizibwa okwaleetebwa COVID-19. Minisitule y'ebyokwerinda
yateeka omukono ku ndagaano ne Bolun Zeng owa China National Aero Technology International Engineering Corporation mu mwaka gwa 2016 okuzimba eddwaliro ly'amagye Embuya. Basooka ne babawaako obuwumbi 90 era ng'omulimu gwali gwakuggwa mu 2020 wabula nga n'okutuusa kati tegunaggwa. 50% of civil works and at about 60% of mechanical, electrical and plumbing. The rest of the civil works are dependent on the completion of the mechanical, electrical and plumbing. For example, the sealing, the painting, the finishing of the floor is all dependent on the finishing of the mechanical and electrical. Eddwaliro kitegeze eddwaliro lyennyini ebyuma tolabyeko n'ekyuma n'ekimu bagambyewo essize eziriwo na tayiro na biki. So obalabira ddala nti bakyali wala ate sente batutte more than 60%. So twagala kulaba nga tubateekako akazito nnyo beba tebalina sente bazibawe beziba zigaanidde yazina azite bamale. Abakakiiko basanze ng'omulimu gulinga ogwakaddibwamu nga n'ekifo kizise. Baguvaako tewetaaga kuba muzimbi oba expert mu construction. Obalaba Oluganda batandise bakuyita kwekwanya balabe nga bateekawo ekifaananyi ekiraga nti wabaddewo ekigenda mu maaso. Saiti yonna ejjudde ensiko, ettaka liri buli wamu, abayeze babaleese kiro okwera kubanga twabadde tujja. Naye kirungi nti ekituufu eno teringa lubowa kuba kati bano olinawo ekyokulaga, waliwo ebizimbe naye tubasabye nti bakontrakita bakomewo bakole. Kontrakita akomewo akole kuba bakkiriza nti balina ssente. Wabula abalina kontrakiti bakakasizza ababaka nti omulimu ogusigaddeyo mutono nnyo wabula ssentebe w'akakiiko Muwanga Kivumbi n'abeera nga tamatidde kubanga yadde ssente weeziri omulimu tegutambula. When are you completing this project? Because you see it was 2 years. This year, I can make sure this year we shall finish and hand over everything to you. Ground, and the money that they needed, we have already released it to them. Another 7.5 billion has been given extra to finish this project. So if the issue was money, the money is now there. If the issue was equipment, all the equipments are here. Ssentebe aggumizza obukulu bw'okumaliriza eddwaliro lino okuyamba Bannayuganda abeetaaga okujjanjaba endwadde ez'amaanyi abamu ababeera balina okutwalibwa ebweru w'eggwanga. Ndi Nafka Farida ne Gloria Gwetabenji mu Kampala. Betweyongerayo abavunaanwa abana mu musango gw'okutta omuwaabi wa gavumenti Joan Namazzi Kagezi basindikiddwa mu kkooti y'ensi yonna ewozesa emisango gy'abakalintalo okutandika okuwozesebwa. Kino kidiridde oludda oluwaabi okuba nga lwamaliriza okunoonyereza mu musango guno era nga lwakwesigama ku bizibiti 22 okulaba nga kkooti esingisa abavunaanwa omusango gw'okutta Kagezi. Ebyokweyina bibadde binywezeddwa ku kkooti y'eddayo erisookerwako Nakawa wakati nga abavunaanibwa abana abagambibwa okutta omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi nga batuusibwa ku kkooti eno. Ku ssaawa nga 4:30 abavunaanwa okuli Masajjage John, Kibuuka John, Dani Kiseka ne Nasul Abdara bagasimbaganye n'omulamuzi Elias Kakoza. And murder of the assistant director of police prosecution. Oluvannyuma lw'okubanga okunoonyereza mu musango guno kwawedde oludda oluwaabi luleese obujulizi bwe lugenda okwesigamako mu kuluma abavunaanwa bonna. Muno mulimu ebizibiti ebiweera ddala 22 okuli ebifaananyi ebyakubwa oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Joan Kagezi, maapu ezaggyibwa mu kifo kino, amasimu, emmundu, empuliziganya ezaaliwo wakati w'abavunaanwa bonna wakati nga tebannatta kkono oluvannyuma lw'okutta Joan Kagezi n'ebirala. Cartridges, that's bullet cases and shells, cybercrime reports and other forensic charge and caution statement of the accused. Statement zammwe ze mwakola nga mukkiriza emisango. Call and data printouts, police form 17A, DNA analysis report. Ne reports eyakolebwa ku ndagabutonde. Mobile telephones. Okusinziira ku bujulizi obulagibwa oludda oluwaabi, omuvunaana Kibuuka John ng'avugibwa omuvunaana Masajjage John ku bodaboda ye yakuba Joan Kagezi Namazzi ebyasi 2 mu bulago ebyamujja mu budde nga bira byonna byaliwo mu bitundu by'ekiwaatule. He, that's accused number 1, was armed with one of the 2 guns and they were the backup team from accused number 2 and accused number 3 to clear the escape route
after the murder of Joan Kagezi. Oludda olwabira lugamba nti omuvunaana Kibuuka John ye yaluka omupango ogw'okutta Joan Kagezi. Oludda olwabira lugamba nti buli omu ku bavunaanwa yaweebwa emitwalo 50 okutta Joan Kagezi, ng'ensimbi zino zaabaweebwa omuvunaana Kibuuka John nga yazijja mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo. Accused number 1 further revealed to investigators that following the murder of Joan Kagezi, went to a witch doctor in Kayunga to perform some rituals on them to protect and prevent them from being arrested for the murder of Joan Kagezi. Accused number 3 complained that the deposit of the money he got was spent on witch doctor to tie the case. Okusinziira ku bujulizi kiraga nti abavunaanwa 4 bonna beenyigira mu kutta omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi ekiwatule mu ggombolola y'e Nakawa mu disitulikiti ya Kampala. Accused number 1 and another were arrested by police. During interview, accused number 1 confessed to have participated in the murder of Joan Kagezi together with accused number 2, accused number 3 and accused number 4, who also provided the 2 guns used and paid each of them 500,000 shillings as deposit or part payment to execute the murder. Wano mulamuzi Elias Kakooza nga yeesigama ku bujulizi buno asindisa abavunaanwa 4 mu kkooti enkulu ez'emisango gy'abakalintalo okutandika okuwozesebwa. Oludda olwabi lujja kukakasa kkooti nti mmwe mwazza omusango era lujja kusaba kkooti ebasingise omusango. Omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi yakubibwa ebyasa ebyamujja mu budde ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2015. Inze Namamonde Deborah akusakidde bino. UBC Leero ekyagenda maaso. President Yoweri Kaguta Museveni aguddewo olukungaana lw'ebyobusuubuzi olwaba omukago gwa Bulaaya ne Uganda. Olukungaana luno luyindira ku Speak Resort e Munyonyo era President alabudde bonna ababaddeyo obutatabiikiriza bya bufuzi mu nsonga z'ebyobusuubuzi. Big round of applause. Now, the lack of dialogue in the world is part of the problem. And I really would like to, through the ambassadors here of Europe, to encourage them to tell their governments to engage in serious dialogue with all of us. We are here, we know what we are doing, and we are ready for dialogue, but we need dialogue, not just running around and misusing opportunities. However, in 1776, a man called Adam Smith wrote a book which helped people to think clearly. And he gave an example. He said, look at me. I'm having my breakfast. However, on this breakfast, I have bread. Bread has been made by the baker. I'm not the one who made it. It was made by somebody called a baker. Then I have meat, which was sent to me by a butcher. And he also said he was having beer. That's when I came to know that English drink beer at breakfast. He said, I have also had beer. And the beer is from the brewer. And then he said, all these 3 people enabled me to have breakfast. The question is, did they enable me to have breakfast because they loved me or what? And the answer was no, they didn't even know you. They loved themselves, each one pursuing the area he liked best, but in the end they provided what the Adam Smith needed.
So that's how Adam Smith helped the world to understand the importance of the private sector, of free enterprise, the importance of specialization, and the importance of exchange. If you have got a need for a product and you have got the ability to pay for it, purchasing power then equals the demand. If you only have want, but no ability to pay, then it's not a demand. It is wishes. So the second element of successful business is the consumers who have got the ability to pay for the products. Now the third element is infrastructure. Infrastructure to link the producer of the good and the service and the consumer. That is like transport, communication, and so on. That's part of that infrastructure. But also infrastructure to enable the production of the goods and the services. That is electricity and so on. So that's the second, refrigeration, storage, and all that. These are the three elements that will help us to do business. We celebrated then in 2022 the Ugandan European trade and investments. But as Honorable Anita said, you also told us that we could do better. You said the Europeans had lagged behind. And Your Excellency, I can now report back. And I have good news. Our trade and investment has developed in a remarkable way the last few years. When I look at the trade statistics, I can see a doubling of the Ugandan exports since 2020. And the EU's share of foreign direct investments in Uganda was a year ago more than 40%, or 1.2 billion euro, or more than 5 trillion Ugandan shillings. I think it's difficult to claim some kind of absolute causality, but I would want to believe, Mr. President, that the business forums have contributed somewhat to these impressive figures. Mr. President, thank you very, very much. I can't say this enough because I know that it is one key factor for anyone to put their money in any economy, and that factor is peace and stability. And you have ably made Uganda peaceful in the region. That's why we have a comparative advantage over the markets which are not peaceful. The other comparative advantage that we have is the fact that, Your Excellency, you've negotiated regional and international markets. You have negotiated a market of 300 million people, and that is the East African Common Market. And of course, a representative of the European Investment Bank in this photo. I will now take the pleasure of inviting. Bwetweyongerayo poliisi ng'eyambibwako abatuuze gye buvuddeko bakola ekikwekweto nakifumeeyo mu disitulikiti y'e Mukono okufuuza abo abenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka abasoba mu 9 baakwatibwa. Era abaakwatibwa basindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Gabadde mazigana biwoobe kooti y'eddaala erisookerwako Nakifuma omulamuzi Peter Bukina bw'asindise abantu abasoba 9
kwa limanda oluvannyuma lw'okukwatibwa mu kikwekweto ku kyalo Kabembe mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono eky'obumenyi bw'amateeka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja era nga bakuggulwako emisango egy'enjawulo. Mpozi n'abaagala kufuluma abasanze abamu n'abannaabwe n'abalina enfayiro bagenda osiba abatalina fayiro bagenda kuba. Ku bakwate kuliko Abed Wandera, Bashir Semusu, Samuel Kalyowa, Rajab Chiyimba, Mathias Ayete, Kabaya, Nestroy Kazibwe n'abalala era embeera etabudde abooluganda nga balumirizanga abantu baabwe bwe batalina misango. Tebagambye nti ku myanja gwabula kubasiba nti babakwatidde mu kifo ekinywerwamu enjaga ate nga kiro babajja mu mayumba gaabwe. Tukutte abantu bangi twalimu abantu 3 baji bakwatamu omuntu omubaddira ku kodi neemu amanya bali bagabawadde already. Jeneta Team omu ku booluganda wakati mu maziga agamba nti ebyogerwa ku bannaabwe si bituufu nga bano n'okubakwata babajje mu mayumba mu budde obw'ekiro. Se wali abasibe n'embooko ng'evuga kati olwo ddembe kyeryo eri kugwa n'embooko. Ye mukatubule ku mbeera Oredo bomaze mukwata ate oba okuba waaki kubanga bamukubye emiggo nga tulaba ne bamukuba emiggo nga tulaba. Olw'okwebaza ab'ebyokwerinda olw'okutukolamu omulimu ne bakola ekikwekweto ekyo basobola okuba nga bakuŋŋwanyizaamu abavubuka baneeri. Mirundi mingi abavubuka bano bali bakwatibwa nga bateebwa. Ab'enganda n'emikwano bagamba basobeddwa okuba nti n'emisango egivunaanibwa abantu baabwe gikyusibwa buli kadde. Twaha Katumwa nga ye ssentebe w'ekyalo kino agamba nti abavubuka bano babadde bamutawaanya nnyo mu kitundu era nga n'abamu bazze bakwatibwa enfunda eziwerako era nga ekikwekweto kino bakikoze nga bayambibwako ab'amagye okuva mu nkambi y'Empooma. Ono asabye abazadde okubuulirira ku baana baabwe. Okutegeera bani abali mu kikolwa ekyo twamala kukwatako abamu ne tuba disciplininga ne batuwa amannya gonna era twagoberedde mannya ge babadde batuwa n'abantu okwemulugunya. Kwe kwagala tubakwate tusobole obbajja mu bantu. Amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga akatiriza obukulu obw'okukola ku nsonga ezisoomooza abawala naddala bye bakozesa nga beekoonya akagere kuba biviiriddeko bangi okuwanduka mu masomero. Kadaga okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire aba NRM Women's League badde boogera ku nteekateeka ez'olunaku lw'abakyala olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu. Olunaku lw'abakyala olukuzibwa mu nsi yonna luwa omwaganya abakyala okwefumiitiriza ku birungi bye batuuseeko n'okwongera okuwa abakyala amaanyi okubeera n'ebinkizo ku mitendera egy'enjawulo. Amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga agamba nti nga Uganda ekuza olunaku lw'abakyala olw'omulundi ogwa 27 bingi ebirina okukolebwa okusuumuusa abakyala so nga n'abali mu bifo eby'obukulembeze balina okusitula ku bannaabwe. Abakyala bafunye obusobozi mu byalo bingi nnyo abakyala bali chairperson ba LC1 bali bakulu b'amagombolola bali bakulu ba disitulikiti bali mu palimenti kugamba emyaka gino ebintu bikyuse abantu batandise okufuna obukumu wabula wadde tutusaawo wakyaliwo obuzibu obutabanguko mu maka amaka agawerako gakyaliwo obutabanguko. Omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero okubeera waggulu olw'obutabala na byetaago n'okufuna embuto. Kadaga akkaatiriza obukulu bwa gavumenti okukwasiza ku baana n'ebyokukozesebwa nga beekoonya akagere basobole okusigala mu masomero. Akoonya ne ku nsonga ya gavumenti okwongera amaanyi mu byobulamu okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya. Agenda okusapulayinga abaana naye kinatutuukira wabula kyetusobola okukola ngenda kutandika kutraininga abantu ewange actually natandika okutraininga mu magombolola abantu batandika okukola parts byalo so that zibeera nyangu okufuna teeso twagala eddwaliro ery'enjawulo ery'abakyala mu Uganda era bwe tumala okusimbala ery'e Kampala ne mu regions tuteekemu abakiise abakyala bakireeta nekiyita ku kakiiko ka services ne tukatula eri gavumenti eddwaliro bizimbibwa. Wadde bingi ebituukiddwako abakyala mu ggwanga wakyaliwo obukulu bw'okulwanirira eddembe ly'abakyala. Ensonga eyo nkulu nnyo era twongera okutegeeza abaana abawala abanoonya emirimu abakyala abanoonya emirimu nti
ekintu ekyo mukirwanyise muveeyo mwogere. Ennaku ezimu ezikuziddwa eza Women's Day ziri ku gender based violence. Ssentebe wa NRM Women's League Lydia Wanyoto akubiriza abakyala okwenyigira mu projekiti za gavumenti ezigenderera okubajja mu bwavu. Muveeyo mwenna mu bungi mwewandiise tusobole okumanya nti muli bameka ne bibakwatako. Bajja kujja nga balina ebibuuzo byebababuuza bagenda otubala. Waayo ansa zonna ebikukwatako tusobole okulaba nti tukupulaningira nga tukutegekera fenga abakyala abakulembeze. Olunaku lw'abakyala olukuzibwa mu nsi yonna buli nnaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokusatu omwaka guno lwakukuzibwa mu disitulikiti y'e Katakwi wansi w'omulamu ogugamba nti abakyala batumbula enkulaakulana. Justin Nakami yakusakidde eggulire lino. Sigenda kusukawo okkiriza mala okuwumula mu katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Discover the breaking insights this Thursday on UBC in the 10 p.m. news bulletin. Join us as we delve into special news features from the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, telling the story of Uganda's support to municipal infrastructure development. USMID. Kino kirango kya njawulo. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Resistance Movement NRM ategeeza bammemba b'ekibiina wamu n'abantu mwenna nti okwewandiisa awamu n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi kutandika ku Lwakusatu nga Maachi 13 kukomekkerezebwe ku Sande nga Maachi 17. Banna NRM mwenna musabiddwa okujjumbira enteekateeka eno nga mugenda ku byalo byammwe okwekenneenya oba nga amannya gammwe galambikiddwa bulungi mu bitabo byaffe. Abo bakakasiddwa okuba nga baafa nga baasenguka mu bitundu n'abo abaayabulira ekibiina balina okuggibwa ku nkalala zaffe mu lwatu. Abasenze abapya n'abo bawezezza emyaka egironda nga bawagizi ba NRM balina okuwandiisibwa. Buli muntu alina okwetuukira ye kennyini we bawandiisiza era mujjukizibwa nti abo bokka banawandiikibwa be bajja okwetaba mu kulonda kw'obukiiko bwa NRM ku byalo awamu n'akamyufu k'ekibiina. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyizi *165*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Kale bambagulizaako nti akadde kange kaweddeyo waliwo programu eddako nekkiriza nkutegeeze nti ku Star TV gajja kubaawo ku ssaawa 3 gabeera amawulire ag'enkizo ku 3 tosanye kubanga ogasubwa kubanga agagera kubaawo ate nga mangi ddala. Kkiriza nkusiibule nze Jethro Kasaigi Yusuf Ssenyomo abadde okulaba bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda. On 8th March this year, Uganda will be joining the rest of the world in celebrating the International Women's Day, a day that celebrates the role of women in society. My name